Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti mata duree 5ffaa boqonnaa 4ffaa section 4.5 kinetic and potential energies anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa jedhu jala kan jiru waa'ee anniisaa kuufamaa ilaallaa jechuudha. Kanaan dura video dabre keessatti waa'ee anniisaa sochii kinetic energy ilaallee jirra. Video kana keessatti potential energies anniisaa kuufamaa ilaallaa jechuudha. Gravitational potential energy anniisaa kuufamaa. Potential energy is the stored energy in an object by a virtue of its position or its configuration. Anniisaan kuufamaa anniisaa kuufame anniisaa qaamonni sababa lafarraa ol ka'iinsa qabaniif yookiin ammoo haala ijaarsa caasaa isaanii irraa kan ka'e anniisaa qabanidha. There are two types of potential energy. Anniisaa kuufamaa gosa lamatu jiru. Anniisaa kuufamaa iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Examples are potential energy due to gravity and elastic potential energy. Fakkeenyonni isaanii anniisaa kuufamaa anniisaa qaamonni sababa lafarraa hojjaa murtaa'aa ta'e irratti argamaniif qaban, akkasumas anniisaa kuufamaa anniisaa qaamonni ilaastikii ta'an si harkifaman yookiin ammoo walitti dhiibaman qabaatanidha. Elastic potential energy kan jennuun jechuudha. However, in this section you are going to learn gravitational potential energy. Garuu kutaa kana keessatti waa'ee anniisaa kuufamaa qaamota lafarraa hojjaa murtaa'aa ta'e irratti argaman qabanii gravitational potential energy ilaalla. Gravitational potential energy is the energy of an object held in a vertical position due to the force of gravity working to pull it down. Anniisaan kuufamaa potential energy anniisaa qaamni tokko sababa iddoo birqabadirra lafaatiin itti argamurraa kan ka'e qabaachuu danda'udha. Anniisaan kuufamaa gravitational potential energy anniisaa qaamonni olee yookiin ammoo hojjaa murtaa'aa ta'e irratti argaman sababa humni guula harkisa dachee irratti dalagaa'uun gad harkisuuf qabanidha. The gravitational potential energy depends the height and the mass of an object. Anniisaan kuufamaa gravitational potential energy hojjaa qaamichi irratti argamuu fi hanga qaamichaa irratti hundaa'a. Anniisaan kuufamaa hojjaa fi hanga qaamichaa irratti hundaa'a. The heavier the object and the higher it is above the ground, the more potential energy it holds. Qaamni ulfaatina guddaa qabu akkasumas lafarraa olee yookiin ammoo hojjaa dheeraa ta'e hojjaa guddaa ta'e irratti argamu anniisaa kuufamaa guddaa ta'e qabaata. Kanaaf qaamni ulfaatina guddaa qabu akkasumas ammoo lafarraa hojjaa dheeraa ta'e irratti argamu anniisaan kuufamaa inni qabaatu guddaadha jechuudha. Anniisaan kuufamaa waa lama irratti hundaa'a. Hojjaa qaamichi lafarraa qabuu fi akkasumas ammoo hanga qaamichaa irratti hundaa'a jechuudha. The gravitational potential energy of an object is given by anniisaan kuufamaa qaama tokko hima armaan gadiitiin kennama. Gravitational potential energy is equal to mass times gravitational acceleration times height. Anniisaan kuufamaa hanga qaamichaa baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa ta'a jechuudha. Gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravitational acceleration times height. Anniisaan kuufamaa walqixa ta'a hanga baay'isuu guula baay'isuu hojjaa qaamichi irratti argamuu ta'a jechuudha. Fakkeenya kana yoo ilaalle qaamni hanga kiiloogiraama 5 qabu olee lafarraa meetira 5 irratti argamaa jechuudha. Qaamni hanga kiiloogiraama 5 qabu olee lafarraa meetira 5 irratti argama. Anniisaan kuufamaa qaamichaa gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times height. Anniisaan kuufamaa walqixa ta'a hanga qaamichaa baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa ta'a jechuudha. Hangi qaama kanaa kiiloogiraama 5 baay'isuu guula harkisa dachee 9.8 meetir per second squareidha. Asitti 10 fayyadamne 10 meetir per second squareidha. Baay'isuu hojjaan qaamichi lafarraa qabu meetira 5 jechuudha. Baay'isuu meetira
5 5 baay'isuu 10 50 ta'a. 50 baay'isuu 5 250 ta'a jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy is equal to 250 kilogram meter square per second square. Annisaan kuufamaa kiloogiraama baay'isuu meetir square irra sekondi square 250 yookiin ammoo juulii 250 jechuudha. Asii kiloogiraama qabna, kiloogiraama. Meetirri baay'isuu meetira, meetir square ta'a. Asii sekondi square ni jira, sekondi square dha. Inni kun juulii wajjin wal qixa jechuudha. Isa kanas yoo laalle hangi qaamichaa dachaadhaan dabalee kiloogiraama 5 ture amma kiloogiraama 10 oleen meetira 5 irratti argamaa jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times height. Annisaan kuufama walqixa taha hanga qaamichaa baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaadha jechuudha. Gravitational potential energy is equal to mass of the object 10 kilogram times gravity 10 meter per second square times height of the object 5 meter. Oleen meetira 5 jechuudha. Kanaaf annisaan kuufama walqixa taha hanga qaamichaa kiloogiraama 10 baay'isuu guula harkisa dachee 10 meetir per second square baay'isuu hojjaa qaamichi lafarraa qabu meetira 5 baay'ifnaa jechuudha. 10 baay'isuu 10 dhibba baay'isuu 5 500 ta'a jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy is equal to 500 kilogram meter square per second square. Annisaan kuufamaa juulii 500 yookiin ammoo kiloogiraama baay'isuu meetir square irra sekondi square 500 ta'a jechuudha. Hangi dachaadhaan si'a dabalu annisaan kuufamaatis dachaadhaan dabalee jechuudha. Si'a qaamichi hangi isaa kiloogiraama 5 turetti hojjaa meetira 5 lafarraa qabaate annisaan juulii 250 jechuudha. Si'a hangi qaamichaa dachaa ta'u hojjaan dhaabbataa ta'eetiin jechuudha. Annisaan kuufamaa 500 jechuudha. Kanaaf dachaa ta'ee jechuudha. Fakkeenya isa kanas yoo laalle hangi qaamichaa kiloogiraama 5 fageenyi inni hojjaan inni lafarraa qabu meetira 10 jechuudha. Annisaan kuufamaa gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times height. Annisaan kuufamaa walqixa tahaa hanga qaamichaa kiloogiraama 5 baay'isuu guula harkisa dachee 10 meetir per second square baay'isuu hojjaa qaamichi lafarraa qabu meetira 10 jechuudha. 5 baay'isuu 10 50 ta'a. 50 baay'isuu 10 500 ta'a jechuudha. Kanaaf 500 kiloogiraam meetir square per second square yookiin ammoo juulii 500 jechuudha. So gravitational potential energy is equal to 500 joule or 500 kilogram meter square per second square. Inni kuni asirratti hangi dachaa ta'ee jechuudha. Kiloogiraama 10 ta'ee jechuudha 5 irraa hojjaan meetira 10. Gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times height. Annisaan kuufama walqixa tahaa hanga qaamichaa baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa ta'a jechuudha. Gravitational potential energy is equal to mass of the object 10 kilogram times gravity 10 meter per second square times height 10 meter. Kanaaf annisaan kuufama walqixa tahaa hanga qaamichaa kiloogiraama 10 baay'isuu guula harkisa dachee 10 meetir per second square baay'isuu hojjaa inni lafarraa qabu meetira 10 jechuudha. Asii oleen kun meetira 10. So gravitational potential energy is equal to 1000 kilogram meter square per second square or 1000 joule. Kanaaf annisaan kuufama qaamichi qabu juulii 1000 yookiin ammoo kiloogiraama baay'isuu meetir square irra sekondi square 1000 ta'a jechuudha. Exercise 4.7 Gilgaala 4.7 Object A has twice the mass of object B. If object B is 4 meters above the floor and object A is 2 meters above the floor,
Which one has greater potential energy? Qaamni A hanga dachaa qaama B ta'ee qaba. Yoo qaamni B lafa irraa hojjaa meetira 4 irratti argamee fi qaamni A lafa irraa hojjaa meetira 2 irratti argame, qaamota lamaan keessaa anniisaa kuufamaa guddaa kamtu qaba? Kamtu anniisaa kuufamaa caalmaan qaba? If both objects in the question above were lowered by 1 meter, would they still have the same ratio of potential energies that they had in their original positions? Explain your reasoning. Yoo qaamoleen lamaan kun hojjaan isaanii meetira tokko tokkoon gasiifame, anniisaan qaamolee lamaan kanaa ammas akka isa duraatti reeshoo wal fakkaataa qabaachuu ni danda'u. Sababa kee ibsi. Potential energy of object A. Anniisaa kuufamaa qaama A given kennama mass of object A 2 times mass of object B. Hangi qaama A 2 baay'isu hanga qaama baatii jechuudha. Hangi qaama A dachaa hanga qaama baatii waan ta'eef jechuudha. Height of object A 2 meter. Hojjaan qaamni A lafarraa qabu meetira 2 jechuudha. Gravitational potential energy of object A is equal to mass times gravity times height 2 times mass of object B times gravity times 2 meter. Anniisaan kuufamaa qaama A walqixa taha hanga qaama A baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa qaamni A irratti argamu. Hangi qaama A 2 baay'isu hanga qaama B wajjin walqixa. Kanaaf 2 baay'isu hanga qaama B baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa qaamni A lafarraa qabu meetira 2 jechuudha. Kanaaf 2 baay'isu 2 4 ta'a jechuudha. 4 baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hanga B ta'a jechuudha. Potential energy of object A. Anniisaan kuufamaa qaama A meeqa ta'a jechuudha? 4 baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hanga qaama B ta'a jechuudha. Potential energy of B. Anniisaa kuufamaa qaama B given kennama mass of B hangi B kennamee jira. Height of object B 4 meter. Hojjaan qaamni B lafarraa qabu meetira 4. Gravitational potential energy of object B is equal to mass of object B times gravity times its height. Anniisaan kuufamaa qaama B walqixa ta'a hanga qaama B baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa qaamichi lafarraa qabu ta'a jechuudha. Mass of B times gravity times height of object B 4 meter. Kanaaf anniisaan kuufamaa qaama B hanga B baay'isu guula harkisa dachee baay'isu meetira 4 jechuudha. Qaamichi hojjaa meetira 4 lafarraa qaba waan ta'eef meetira 4 baay'ifnaa jechuudha. Inni kun 4 times gravity times mass of B 4 baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hanga B ta'a jechuudha. Kanaaf potential energy of object A is equal with potential energy of object B. Anniisaan kuufamaa qaama A anniisaa kuufamaa qaama B wajjin wal qixa jechuudha. Anniisaan kuufamaa qaama A 4 baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hanga qaama B'ti. Anniisaan kuufamaa qaama B'tis 4 baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hanga qaama B'ti jechuudha. Kanaaf wal qixa jechuudha. They have equal potential energy. Qaamoleen lamaan kunniin qaamni A fi qaamni B anniisaa kuufamaa wal qixa ta'e qabu jechuudha. If both objects in the question above were lowered by 1 meter, would they still have the same ratio of potential energies that they had in their original positions? Explain your reasoning. Yoo qaamoleen lamaan kun hojjaan isaanii meetira tokko tokkoon gasiifame, anniisaan qaamolee lamaan kanaa ammas akka duraatti reeshoo wal fakkaataa qabaachuu ni danda'a jedha. Sababa kee ibsi jedha. Potential energy of object A. Anniisaan kuufamaa qaama A given kennama mass of object A
2 times mass of object B. Hangi qaama A 2 baay'isuu hanga qaama B'tii jechuudha. Hangi qaama A dachaa hanga qaama B waan ta'eef jechuudha. Height of object A 1 meter. Hojjaan qaama A meetira 1. Jalqaba meetira 2 ture. Meetira 1 gadi siisina waan ta'eef meetira 1tti deebi'aa jechuudha. Jalqaba meetira 2 ture. Meetira 1 gadi siisina waan ta'eef lowered by 1 meter. Meetira 1 gadi siisina. Hojjaan isaa meetira 1 irratti argamaa jechuudha. Gravitational potential energy of object A is equal to mass of object A times gravity times height of object A. Annisaan kuufamaa qaama A walqixa ta'a hanga qaama A baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa qaamni A irratti argamuu ta'a jechuudha. Kanaaf hangi qaama A 2 baay'isuu hanga qaama B wajjin walqixa 2 baay'isuu hanga qaama B baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa qaamni A irratti argamu meetira 1 jechuudha. Kanaaf 2 baay'isuu 1 2 ta'a. 2 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B ta'a jechuudha. Kanaaf annisaan kuufamaa qaama A 2 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B ta'a jechuudha. Yoo maal ta'e yoo qaamni A meetira 1 gadi siifamee jechuudha. Hojjaan jalqaba qaamni A irratti argamu meetira 2 irratti argamaa jechuudha. Lafarraa meetira 2 irratti argama. Meetira 1 yoo gadi siifame lafarraa meetira 1 irratti si argamu. Annisaan kuufamaa inni qabaachuu danda'u 2 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga qaama B ta'a jechuudha. Potential energy of object B. Annisaa kuufamaa qaama B. Given kennama mass of B hangi B kennamee jira jechuudha hanga B. Height of B 3 meter. Hojjaan qaamni B lafarraa irratti argamu meetira 3 jalqaba meetira 4 irra ture lowered by 1 meter. Isa kanas meetira 1 gadi hir'ifna waan ta'eef meetira 3 irratti argamaa jechuudha. Meetira 1 irraa gadi hir'ifne meetira 3 irratti lafarraa meetira 3 irratti argamaa jechuudha qaamni B. Gravitational potential energy of object B is equal to mass of object B times gravity times height of object B. Annisaan kuufamaa qaama B walqixa ta'a hanga qaama B baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa qaamni B lafarraa irratti argamu ta'a jechuudha. Mass of object B times gravity times height of object B 3 meter above the ground. Hanga qaama B baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa qaamni B lafarraa irratti argamu meetira 3 irratti argamaa jechuudha. Kanaaf 3 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B wajjin walqixaa jechuudha. Asii 3 qabna. 3 guula harkisa dachee baay'isuu hanga B ta'a jechuudha. 3 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B ta'a jechuudha. Inni kun 2 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B'ti. Inni kun garuu 3 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B'ti jechuudha. Kanaaf reeshoo isaanii wal fakkaataa hin ta'u jechuudha. Potential energy of object B is greater than object A. Annisaan kuufamaa qaama B irra guddaa annisaa kuufamaa qaama A'ti. Qaamni B annisaan kuufamaa isaa 3 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B'ti. Kan kana ammoo 2 baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hanga B'ti jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy of object B is greater than gravitational potential energy of object A. Annisaan kuufamaa qaama B irra guddaa annisaa kuufamaa qaama A ta'a jechuudha. Example 4.8 fakkeenya 4.8. How much potential energy is possessed by an object of mass 30 kg placed on the top of 50 meter high building? Use the acceleration due to gravity. G is equal to 10 meter per second square. Qaamni hanga kiiloogiraama 30 qabu ijaarsa hojjaa meetira 50 qaburra yoo kaa'ame annisaan kuufamaa inni qabaachuu danda'u hammami? Guula harkisa dachee 10 meter per second square fayyadame. Given kennama mass of the object 30 kg
hangi qaamichaa kiiloogiraama 30. Height of building 50 meter. Hojjaan ijaarsaa meetira 50. Acceleration due to gravity G is equal to 10 meter per second square. Guulli harkisa dachee 10 meter per second square dha. Required barbaadaman potential energy annisaa kuufamaatii jechuudha. Solution furmaata. Potential energy is equal to mass of the object times gravity times its height. Annisaan kuufama walqixataa hanga qaamicha baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa qaamicha lafarraa irratti argamu. Gravitational potential energy is equal to mass of the object 30 kg times acceleration due to gravity guula harkisa dachee 10 meter per second square times height hojjaan qaamichaa 50 meetira 50 meter. Annisaan kuufama walqixataa hanga qaamichaa kiiloogiraama 30 baay'isu guula harkisa dachee 10 meter per second square baay'isu hojjaa qaamichi lafarraa irratti argamu meetira 50 ta'a jechuudha. So gravitational potential energy is equal to 15,000 joule. Annisaan kuufama juulii 15,000 jechuudha. 30 baay'isu 10 300 baay'isu 50 15,000 ta'a jechuudha. Juulii 15,000 yookiin ammoo kiiloo juulii 15 ta'a jechuudha. The potential energy possessed by 30 kg object at a height of 50 meter is 15,000 joule. Annisaan kuufama qaamni hanga kiiloogiraama 30 qabu hojjaa meetira 50 irra jiruu qabaachuu danda'u juulii 15,000 jechuudha yookiin ammoo kiiloo juulii 15. Example 4.9 fakkeenya 4.9. How high should an object of mass 5 kg be lifted in order to have an energy of 1000 joule? Use the acceleration due to gravity G is equal to 10 meter per second square. Qaamni hangisaa kiiloogiraama 5 ta'e annisaa kuufamaa juulii 1000 qabaachuuf hojjaa yookiin olee hangam dheeraturra ol fuudhamuu qaba yookiin ol kaa'amuu qaba. Guula harkisa dachee 10 meter per second square fayyadami. Given kennama mass of the object 5 kg hangi qaamichaa kiiloogiraama 5. Gravitational potential energy is equal to 1000 joule. Annisaan kuufama qaamichi qabu juulii 1000 jechuudha. Gravity is equal to 10 meter per second square. Guulli harkisa dachee 10 meter per second square dha. Required barbaadaman high hojjaadha jechuudha. Hojjaa qaamichi irratti argamu barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. Gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times its height above the ground. Annisaan kuufama walqixataa hanga qaamichaa baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa qaamichi lafarraa qabu ta'a jechuudha. Amma kan nuti barbaadaa jirru hojjaadha. Haayitii kana barbaadaa jirraa jechuudha. Kanaaf gatii h barbaadaa jirraa hojjaa qaamichi lafarraa irratti argamu barbaannaa jechuudha. Kana gochuudhaaf mass times gravity tun biraa ka'uu qabdi jechuudha. So gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times height. Annisaan kuufama walqixataa hanga baay'isu guula baay'isu hojjaadha jechuudha. Hojjaa barbaadaa jirra waan ta'eef hanga baay'isu guulaa kana asii kaasuu qabnaa jechuudha. Isa kaasuudhaaf gamanas hanga baay'isu guulaatiif irraa gama kanas hanga baay'isu guulaatiif irraa jechuudha. Kanaaf gama kanas hanga baay'isu guulaatiif akkasumas gamanas hanga baay'isu guulaatiif irree jechuudha. Hanga baay'isu guulaa hanga baay'isu guulaan badaa jechuudha. Kanaaf hojjaan walqixa ta'a. Annisaa kuufamaa irra hanga baay'isu guulaa ta'a jechuudha. So height is equal to gravitational potential energy divided by mass times gravity. Hojjaan walqixa ta'a. Annisaa kuufamaa hiruu hanga baay'isu guulaa ta'a jechuudha. Hojjaan walqixa ta'a. Kennama kenne keessatti annisaan kuufamaa gravitational potential energy 1000 joule. Juulii 1000 jechuudha. Hiruu hanga qaamichaa kiiloogiraama 5 baay'isu guula harkisa dachee 10 meetir per second
iskuweerii ta'a jechuudha. 1000 juulii hiruu 5/10 50 ta'a jechuudha. 1000 juulii hiruu 50 kiloogiraama baay'isu meetira irra sekoond iskuweerii ta'a jechuudha. Juuliin kiloogiraama baay'isu meetira iskuweerii irra sekoond iskuweerii wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf yuunitiin hojjaa meetira qofa ta'a jechuudha. 1000 juulii 50f si'a hirru 20 ta'a jechuudha. 1000 50f si'a hirru 20 ta'a jechuudha. 20 meetira ta'a jechuudha. This means that an object of mass of 5 kg should be lifted to a height of 20 meters in order to have a gravitational potential energy of 1000 joule. Kana jechuun qaamni hanga kiloogiraama 5 qabu anniisaa juulii 1000 qabaachuuf lafa irraa hojjaa meetira 20 ol kaafamuu qaba jechuudha. The sum of kinetic and the potential energies is known as mechanical energy. Ida'amni anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa anniisaa makaanikaalaa jedhama. Thus, we can express mechanical energy as kanaaf anniisaa makaanikaalaa bifa kanaan ibsuu dandeenya. Mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Anniisaan makaanikaalaa wal qixa ta'a anniisaa sochii eda'u anniisaa kuufamaa ta'a. Key concepts yaadrimee ijoo. Kinetic energy anniisaa sochii energy possessed by an object due to its motion. Anniisaan sochii anniisaa qaamonni sababa sochii irra jiraniif qabanidha. Potential energy anniisaa kuufamaa energy possessed by an object due to its position or configuration. Anniisaan kuufamaa anniisaa qaamonni sababa dachee irraa olee yookiin ammoo hojjaa murtaa'aa ta'e irratti argamaniif yookiin ammoo caasaa isaanii irratti hundaa'uun anniisaa qaamonni qabanidha. 4.6 Afurtuqaaja Power Aangoo mata duree jaaffaa boqonnaa afraffaa jechuudha. At the end of this section you should be able to xumura barannoo kanaa booda yookiin mata duree kanaa booda define and describe power aangoo ibsuu ni dandeettu. Describe quantitative relationship among work, energy and power. Walitti dhufeenya dalagaa anniisaa fi aangoo ni ibsitu. In the previous section, you have learned that work is done by a moving object parallel to the direction of the force applied. Barannoo darbe keessatti dalagaan kan dalagaa'u qaama tokko kallattii humni itti dalagaa'utti sochoosuun akka ta'e barattanii jirtu. Kanaaf dalagaan tokko dalagaa'uudhaaf qaamni socho'u sun kallattii humni itti dalagaa'e sanitti socho'uu qaba jechuudha. Dalagaan dalagaa'uuf kallattiin humni itti dalagaa'uu fi kallattiin qaxxaamura qaamichaa paralaalii ta'uu akka qaban barattanii jirtu jechuudha. But it is important to consider the time taken to do the work. Garuu yeroo dalagaa kana dalaguuf itti fudhate irratti xiyyeeffachuunis barbaachisaadha. Definition hiikoo. Power is the rate at which work is done or the rate at which energy is being transferred. Aangoon reetii dalagaa dalagaa'eeti yookiin aangoon reetii anniisaa daddarbeeti. Kana jechuun aangoon dalagaa dalagaa'e yeroo dalagaa sana dalagaa'uudhaaf fudhatee firuun kan shallagamuudha. Power is equal to work done over time taken, or power is equal to energy transferred over time taken. Aangoon walqixa tahaa dalagaa dalagaa'e work done irra time taken yeroo itti fudhate. Kanaaf aangoon dalagaa dalagaa'e hiruu yeroo itti fudhateef ta'a jechuudha. Akkasumas aangoon energy transferred anniisaa daddarbe irra time taken yeroo itti fudhateef hiruudhaan argamuu ni danda'a jechuudha. Work done jechuun energy transferred dalagaa dalagaa'e jechuun anniisaa daddarbe jechuudha. Anniisaan qaama tokkorraa gara qaama biraatti yookiin akaakuu gosa tokkorraa gara akaakuu gosa biraatitti kan daddarbu yoo kan ta'u taate dalagaan dalagaa'e jennaa jechuudha. Kanaaf dalagaan dalagaa'uudhaaf anniisaan daddarbuu qabaa jechuudha.
So power is equal to work done over time taken. Aangoon walqixa ta'a dalagaa irra yeroo itti fudhate yookiin ammoo aangoon power is equal to energy transferred over time taken. Anniisaa daddarbe hiruu yeroo itti fudhateef yeroo anniisaan sun daddarbuudhaaf itti fudhateef hiruudhaan argamaa jechuudha. So power is equal to work done over time or power is equal to energy transferred over time. Kanaaf aangoon walqixa ta'a dalagaa irra yeroo itti fudhate yookiin ammoo aangoon walqixa ta'a anniisaa irra yeroo ta'a jechuudha. Anniisaa daddarbe irra yeroo itti fudhatee ta'a jechuudha. Power is a scalar quantity like work and energy. Aangoon akkuma dalagaa fi anniisaa kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsamaa jechuudha. The SI unit of power is joule per second, which is called watts. W. Unity waltawaa aangoo juulii irra sekondiidha. Inni sunis waatii jedhameetiin waamamaa jecha. 1 watt is the power developed when 1 joule of energy is transferred in 1 second. Aangoo waatii tokkoo jechuun aangoo waatii tokkoo kan uumamu yoo anniisaan juulii tokko yeroo sekondii tokko keessatti daddarbeedha. Anniisaan juulii tokko yeroo sekondii tokko keessatti yoo daddarbe aangoon qaamichaa waatii tokko jechuudha. 1 watt is equal to 1 joule over second. Waatiin tokko walqixa ta'a anniisaa juulii tokko irra yeroo sekondii tokkooti jechuudha. Example 4.10 Fakkeenya 4.10 If a car used up to 1500 joule of energy in 5 seconds, what is the power developed by the car? Konkolaataan tokko anniisaa juulii 1500 yeroo sekondii 5 keessatti yoo fayyadame aangoon konkolaataa kanaa meeqa? Given kennama energy is equal to 1500 joule. Anniisaan juulii 1500. Time is equal to 5 second. Yeroon sekondii 5 jechuudha. Required barbaadamaan power aangoo barbaannaa jechuudha. Solution furmaata power is equal to energy transferred over time taken. Aangoon walqixa ta'a anniisaa daddarbe irra yeroo itti fudhateedha jechuudha. Power is equal to energy transferred 1500 joule divided by time taken 5 second. Aangoon walqixa ta'a anniisaa daddarbe juulii 1500 hiruu yeroo itti fudhate sekondii 5 jechuudha. 15 5 3 ta'a. Kanaaf 300 joule per sekondii ta'a jechuudha. 1500 5 fi 300 ta'a jechuudha. 300 juulii irra sekondii ta'a jechuudha. Juulii irra sekondii jechuun waatii wajjin walqixa jechuudha. Waatiin tokko anniisaa juulii tokko irra sekondii tokkooti jechuudha. Kanaaf waatii 300 ta'a jechuudha. Example 4.11 Fakkeenya 4.11 What is the power of a water pump that can lift 500 liters of water through a vertical height of 10 meters in 5 seconds? Aangoon paampii bishaan yookiin maashina bishaan boolla yookiin ammoo lagaa waraabuu bishaan leetira 500 waraabuun hojjaa meetira 10 sekondii 5 keessatti baasuu danda'u meeqa? Guula harkisa dachee 10 meetira per second square fayyadamna. Take gravity is equal to 10 meter per second square. Guula harkisa dachee 10 meter per second square fayyadamna. Given kennama mass 500 kilogram. Hangi qaamichaa kiloogiraama 500 jechuudha. Bishaan leetira 500ti. Leetirri tokko kiloogiraama tokko wajjin walqixa. Kanaaf leetirri 500 kiloogiraama 500 wajjin walqixa jechuudha. Vertical height 10 meter. Oleen meetira 10 jechuudha. Time yeroon 5 seconds sekondii 5 jechuudha. Required barbaadamaan power aangoodha jechuudha. Solution furmaata power is equal to gravitational potential energy over time.
aangoon walqixa ta'a anniisaa kuufama irra yeroo itti fudhateedha jechuudha. Anniisaa irra yeroo itti fudhateedha. Qaamichi hojjaa meetira 10 irratti waan argamuuf anniisaan nuti fayyadamnu gravitational potential energy dha jechuudha. Anniisaa kuufamaatii jechuudha asitti kan nu fayyadamnu. So power is equal to gravitational potential energy mass times gravity times height. Anniisaan kuufamaa hanga baay'isu goola baay'isu hojjaa qaamichi lafarraa itti argamu hiru yeroodhaaf irraa taayimiidhaaf irraa jechuudha. Kanaaf power is equal to mass of the object 500 kg times gravity 10 meter per second square goola harkisa dachee 10 meter per second square baay'isu height olen 10 meter meetira 10 baay'ifnaa jechuudha. Divided by time yeroo firraa jechuudha. Yeroon sekondii 5 jechuudha. 5 firraa jechuudha. Innis 10,000 joule per second. Juulii irra sekondii 10,000 ta'a jechuudha. Innis waatii 10,000 jechuudha. 10,000 watt or 10 kilowatt yookiin ammoo kilowaatii 10 jechuudha. Waatii 10,000 yookiin ammoo kilowaatii 10 ta'a jechuudha. Exercise 4.8 Gilgaala 4.8 A machine lifts 100 kg of stone to a height of 5 meters in 2 seconds. Calculate the power developed by the machine. Maashiniin dhagaa hanga kiiloogiraama 100 qabu lafa irraa hojjaa meetira 5 sekondii 2 keessatti ol baase. Aangoo maashina kanaan fayyadamamee shallagi. Aangoo maashina kanaa shallaynaa jechuudha. Answer to exercise 4.8 deebii Gilgaala 4.8 given kennamni as keessa nu kenname mass 100 kg hangi qaamichaa hangi dhagaa kiiloogiraama 100 height olen meetira 5 jechuudha. 5 meter time yeroon ol kaasuudhaaf fudhate 2 seconds sekondii 2 jechuudha. Required barbaadamaan power aangoo barbaannaa jechuudha. Solution furmaata gravitational potential energy is equal to mass times gravity times height. Anniisaan kuufamaa hanga qaamichaa baay'isu guula baay'isu hojjaadha jechuudha. Kanaaf anniisaan kuufamaa maal ta'a jechuudha. Gravitational potential energy is equal to mass of the object mass of the stone 100 kg times gravity 10 meter per second square guula harkisa dachee 10 meter per second square baay'isu height olen 5 meter meetira 5 jechuudha. Innis maal ta'a gravitational potential energy is equal to 5000 kg meter square per second square. Dhibba baay'isu 5 dhibba 5 ta'a. Dhibba 5 baay'isu 10 5,000 ta'a jechuudha. Asii kiiloogiraama qabna. Kiiloogiraama meetira baay'isu meetira square irra second square isa kana ta'a jechuudha. Inni kun ammoo juulii wajjin wal qixaa jechuudha. So gravitational potential energy is equal to 5000 joule. Anniisaan kuufamaa juulii 5,000 ta'a jechuudha. Power is equal to gravitational potential energy divided by time. Aangoon wal qixa ta'a anniisaa kuufamaa irra yeroodha jechuudha. Anniisaa irra yeroodha. Anniisaan juulii 5,000 5000 joule divided by time yeroon sekondii 2 jechuudha. 2f hirraa jechuudha. 5,000 2f si'a hirru juulii jechuun kiiloogiraama meetir square irra second square wajjin wal qixa irra yeroon 2 secondiidha jechuudha. 5000 divided by 2 it gives 2500. Inni kun joule per secondiidha. Joule per secondiin ammoo waatii wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf aangoon waatii 2,500 ta'a jechuudha. Aangoon maashina kanaa.